La luz gris del amensa se despliega lentamente sobre la base de Pearl Harbor, filtrándose entre nubes bajas que aún conservan el frío de la noche. El Pacífico está en calma, apenas interrumpido por el rumor constante de las olas que chocan contra un casco metálico gigantesco. Ali, inmóvil sobre el agua como un coloso dormido, descansa un Boeing 314. Su silueta domina la bahía, 46 metros de alas extendidas, motors aún silenciosos, y una tripulación que se mueve con precisión ritual a su alrededor. Un mecánico abre una escotilla lateral y un destello de luz revela algo inesperado, una cocina completa instalada en mitad de un avión diseñado para cruzar océanos, acero pulido, hornos eléctricos, utensilios fijados a las paredes para soportar turbulencias. El aroma tenue de café recién preparado flota hacia el exterior, una contradicción extraña en tiempos en que cada vuelo puede significar riesgo, distancia o supervivencia. En unos minutos, esta máquina saldrá hacia el Pacífico abierto, transportando diplomáticos, cargas sensibles y la promesa de un país que intenta sostener rutas vitales mientras el mundo entero se desliza hacia la guerra. Y es aquí, en esta calma previa, donde comienza la historia del flying boat más ambicioso jamás construido. A comienzos de la década de 1930, Estados Unidos se encontraba frente a un desafío que parecía casi insalvable, conectar un país continental con el resto del mundo a través de rutas aéreas que aún no existen. La aviación comercial estaba en plena infancia. Los aviones de fuselage estrecho solo podían cubrir distancias modestas. Las pistas de aterrizaje eran escasas y rudimentarias. Y los océanos, inmensos y indiferentes, se interponían entre América y los mercados, gobiernos y territorios que deseaba alcanzar. El vuelo transoceánico era un sueño que todavía pertenecía más a la imaginación que a la ingeniería. Los aviadores improvisaban con aeronaves frágiles, pilotos temerarios y escalas interminables. Pero para una nación que observaba como Europa y Asia avanzaban a paso firme, la necesidad de unir continentes se volvía urgente. Allí es donde entró en escena un hombre que cambiaría la historia de la aviación civil, Juan Trippe, fundador de Pan American Airways. Trippe no quería simplemente cruzar océanos, quería hacerlo con estilo, seguridad y una comodidad nunca antes vista. Su visión era tan audaz que muchos ingenieros la consideraban un exceso. Construir gigantes de metal capaces de despegar desde el agua, vola durante horas sin referencia visual y transporta pasajeros como si estuvieran en un transatlántico de lujo. Su idea se apoyaba en una verdad estratégica. Los puertos marítimos eran más abundantes que las pistas largas. Un flying boat podía usar el mundo como pista de aterrizaje. Las primeras generaciones de hidroaviones demostraron que el concepto era viable, pero insuficiente. Sus capacidades eran limitadas, sus cabinas estrechas, sus motores poco confiables. Si el futuro transoceánico tenía nombre o no había sido construido, esa oportunidad la tomaría Boeing. A mediados de los años 30, la compañía necesitaba un proyecto que consolidara su prestigio. La Gran Depresión había golpeado a la industria aeronáutica confusa, y cada contrato contaba. Pan Am buscaba un avión sin precedentes, autonomía de miles de kilómetros, capacidad para decenas de pasajeros, enormes cargas de correo y combustible, además de una navegación precisa, incluso en mal tiempo. Boeing aceptó el desafío. El resultado sería el que muchos llamaron la Catedral del Aire, el Boeing 314. El tamaño del aparato era, en sí mismo, una declaración de intenciones. Las alas se extendían más que las de algunos bombarderos pesados posteriores. El casco, inspirado en embarcaciones náuticas, debía soportar amarres violentos en mar abierto. La estructura interna debía alojar compartimentos, pasillos, camarotes, salones y, de forma sorprendente, una cocina completa. No se trataba de un detalle de lujo.
era una necesidad operacional. Los vuelos transoceánicos podían durar más de 20 horas, y pan am quería ofrece un servicio digno de un hotel flotante. En un tiempo donde la aviación a menudo significaba soportar ruidos ensordecedores y asientos incómodos, el Boeing 314 prometía algo radicalmente distinto. Los pasajeros dormirían en literas, caminarían por pasillos amplios y disfrutarían de comidas elaboradas por chefs entrenados. Los hornos eléctricos, las superficies de acero inoxidable y la vajilla de porcelana reforzada formaban parte de un concepto casi utópico. Viajar por ella debía dejar de ser un sacrificio, debía convertirse en una experiencia. Pero el mundo que hacía posible esa visión comenzaba a desmoronarse. Mientras los Boeing 314 realizaban vuelos inaugurales, Europa se deslizaba hacia la guerra. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y desencadenó un conflicto que alteraría todos los planes de la aviación civil. Las rutas que cruzaban el Atlántico Norte se volvieron peligrosas. Las aeronaves civiles se convirtieron en blancos potenciales. Y Estados Unidos, o neutral, sabía que no podría permanecer al margen por mucho tiempo. La expansión agresiva en Europa, el avance del militarismo en Asia y las tensiones en el Pacífico pusieron en evidencia algo inesperado. Aquellas máquinas creadas para transporte diplomáticos, empresarios y turistas de alto nivel podrían convertirse en herramientas estratégicas. Su autonomía, capacidad de carga y fiabilidad en largas distancias no solo servían para unir ciudades, sino para sostener una red vital de comunicaciones entre gobiernos, bases militares y territorios aislados. Por ironías del destino, el avión concebido como símbolo del lujo americano se transformaría, poco a poco, en un recurso de interés nacional. El mismo Boeing 314 que despegaba con mariscos frescos y café humilde cereal amado, en cuestión de meses, a volar rutas donde cada kilómetro implicaba riesgo o vigilancia militar. Y es aquí, en esa transición silenciosa entre glamour y necesidad estratégica, donde la historia del flying boat comienza a cambiar de tono. Cuando el Boeing 314 realizó sus primeros vuelos comerciales en 1939, el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Aquel año, Pan American Airways inauguró la ruta transatlántica regular, conectando Estados Unidos con Europa en una época en la que muy pocos creían que un avión pudiera superar el océano con seguridad y continuidad. Los vuelos eran ceremonias en sí mismos. Los pasajeros embarcaban por pasillos flotantes, recibidos por tripulaciones impecables que los guiaban hacia un interior que no se parecía a nada en la aviación de la época. Los reports describen salones con alfombras gruesas, mesas plegables fijadas al suelo, iluminación suave y ventanas grandes que permiten contemplar la curvatura del océano. En las cubiertas inferiores, literas y compartimentos privados ofrecen descanso durante travesías que superaban las 20 horas. Pero quizá el elemento más sorprendente, incluso para estándares modernos, era la cocina. Ali, entre el rugido amortiguado de los motores right cyclone, los chefs preparaban platos calientes, panes recién hornidos e incluso postres, utilizando equipamientos diseñados para soportar vibrations constantes. Pan am quería que los pasajeros sintieran que estaban a bordo de un transatlántico de lujo, no de un aparato experimental. Y lo lograron. En sus primeros meses, el Boeing 314 se convirtió en símbolo de estatus, innovación y poder nacional. Las fotografías de la época muestran a diplomáticos, estrellas de cine y ejecutivos caminando por la cubierta de los clippers como si fueran pasillos de un hotel aéreo. Pero esa imagen glamorosa tenía los días contados. La guerra en Europa alteró no solo las rutas, sino el propósito mismo de estas aeronaves.
con el Atlántico Norte plagado de submarinos alemanes y operaciones militares, pan AMC via obligada modifica trayectorias, reforza protocolos y, sobre todo, contempla un futuro en el que sus flying boats serían demasiado valiosos para mantenerse como simples aviones comerciales. Para finales de 1940, el gobierno estadounidense observaba con creciente interés la autonomía, capacidad y fiabilidad del Boeing 314. Ningún otro aparato civil podía cruzar océanos enteros con tanta seguridad y carga útil. Mientras Washington se preparaba discretamente para un conflicto que parecía inevitable, los clippers se convirtieron en herramientas logísticas esenciales. Continuaban operando como aeronaves civiles, pero empezaban a transportar mensajes diplomáticos, personal gubernamental y cargas sensibles. Sus rutas sobrevolaban zonas cada vez más peligrosas, el Atlántico Sur, el Pacífico Central, las islas en disputa. La neutralidad estadounidense era frágil, y cada vuelo implicaba una tensión latente. El 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor, todo cambió de inmediato. En cuestión de horas, la aviación civil quedó subordinada a las necesidades estratégicas del país. Los Boeing 314 pasaron de ser símbolos de estatus a convertirse en activos militares, aunque oficialmente seguían siendo operados por Pan Am. Sus rutas, misiones y cargas eran ahora determinadas por el gobierno. Se transformaron en arterias vitales para la comunicación entre Washington, Londres y territorios clave del Pacífico. La cocina, los camarotes y las amplias cabinas se convirtieron en ventajas inesperadas. A diferencia de los bombarderos o transportes militares rudimentarios, el 314 permitía trasladar personal diplomático, oficiales de alto rango o figuras científicas en condiciones que preservaban su capacidad operativa alega. Un vuelo de 20 horas en un aparato militar convencional podía dejar a cualquier individuo exhausto. En cambio, los clippers permiten descanso, alimentación y cierto grado de normalidad en medio del caos global. A pesar del lujo inherente a su diseño, las tripulaciones sabían que el peligro era constante. Los flying boats eran lentos, grandes y vulnerables. Sus rutas cruzaban zonas abiertas, a menudo sin escolta, dependiendo de la vastedad del océano como única defensa contra ataques enemigos. Las misiones nocturnas, los desvíos por tormentas y la amenaza de submarinos formaban parte del día a día. Entre 1941 y 1942, el 314 se consolidó como un puente estratégico entre continentes. Sus vuelos transportaron desde códigos diplomáticos hasta observadores militares. En algunos casos, incluso se utiliza para trasladar figuras clave cuyo viaje debía permanecer en secreto. El mundo estaba dividido, y cada cruz del océano representaba una pieza más en la red de alianzas y comunicaciones que sostenían la cosa aliada. Sin embargo, esta nueva etapa requería observar al Boeing 314 desde múltiples perspectivas, tecnológica, humana, táctica y moral. Por lo que comenzó como un proyecto de ingeniería ambiciosa, se había convertido, casi sin proponérselo, en un instrumento crucial de una guerra global. Y es justo aquí, con el flying boat plenamente integrado en el esfuerzo estadounidense, donde aparecen los diferentes ángulos que permiten entender su verdadero significado. Ángulo tecnológico, el coloso ingeniero del océano. El Boeing 314 no fue simplemente un avión más en la lista de innovaciones estadounidenses previas a la guerra. Fue una demostración de lo que ocurría cuando ingeniería naval y aeronáutica se fusionaban en un solo concepto. Sus diseñadores no crearon un fuselage tradicional, sino un casco hidrodinámico pensado para cortar olas, resistir impactos de amarras irregulares y proporcionar estabilidad en aguas abiertas. El tamaño era monumental, una envergadura comparable a la de bombarderos pesados que aún no existen
en 1938. La tecnología de la cocina a bordo era igual de sorprendente. Los hornos eléctricos contaban con mecanismos de fijación para evitar desplazamientos durante turbulencias. Las superficies de acero inoxidable estaban instaladas sobre soportes reforzados que absorbían vibrations. Incluso los utensilios tenían sujeciones magnéticas o mecánicas diseñadas especialmente para condiciones de vuelo prolongado. Nada en esa cocina era improvisado. Fue concebida con el mismo rigor que un instrumento aeronáutico. Pero el peso adicional requería eficiencia extrema. Los ingenieros ajustaron distribución de masas, centrado de gravedad y sistemas de combustible que ocupaban casi todo el espacio de las alas. Cada vuelo era una coreografía técnica, carga perfectamente balanceada, motores sincronizados y navegación precisa en rutas donde un era podía significar perderse en un océano infinito. El Boeing 314, más que un avión, era una plataforma tecnológica que anticipaba la aviación intercontinental moderna. Y esa ingeniería sería puesta a prueba al máximo durante la guerra. Angulo humano, las tripulaciones que vivían entre océanos. Detrás del metal, los planos y los motores, estaba el factor humano. Pilotos, navegantes, radiooperadores, mecánicos, chefs y asistentes que convivían durante horas en un ambiente cerrado donde la disciplina era absoluta. Los vuelos podían durar un día entero, atravesando zonas climáticas cambiantes, temporales repentinos y espacios de navegación inciertos. La convivencia requería tiempo, paciencia y profesionalismo. El trabajo de los chefs es uno de los aspectos menos conocidos, pero más reveladores. Prepara comida caliente a miles de metros sobre el océano, en un aparato que vibraba constantemente, no era una tarea sencilla. Debían coordinar con el comandante para servir en momentos de estabilidad. También ajustaban menús según la duración del vuelo, la disponibilidad de agua potable y el consumo previsible de energía eléctrica. En cierto sentido, eran parte logística vital. Los pilotos, por su parte, enfrentaban desafíos extremos. Sin estaciones meteorológicas oceánicas confiables, dependían de informes fragmentados y cálculos astronómicos. En ocasiones, cruzar nubes densas entre dos continentes significaba horas sin referencias visuales. El Boeing 314 tenía reputación de ser estable, pero también exigía destreza. Maniobrarlo en mar agitado podía compararse a aterrizar un barco sin timón. Esta combinación de responsabilidades y riesgos creó una hermandad silenciosa entre quienes volaban en el clipper. Cada misión dependía del profesionalismo humano, tanto como de la máquina que los transportaba. Ángulo estratégico, una arteria en tiempos de incertidumbre. Antes de la guerra, el Boeing 314 era un símbolo de prestigio, pero una vez iniciado el conflicto global, se transformó en algo más importante, una arteria estratégica que conectaba gobiernos, embajadas y territorios cruciales. Las rutas sobre el Atlántico se evitaron las zonas dominadas por submarinos. Los vuelos hacia el Pacífico, en cambio, eran apuestas calculadas entre bases dispersas y cielos en disputa. Para Estados Unidos, el acceso rápido a información personal especializado y recursos diplomáticos se volvió fundamental. El 314 permitía mover oficiales clave sin revelar sus movimientos al enemigo, gracias a rutas remotas y deshabitadas donde la detección era improbable. También transportaba documentos clasificados, equipos sensibles y personal técnico que debía llegar descansado a misiones de alto nivel. La autonomía del avión, más de 5 kilómetros en condiciones favorables, era un multiplicador estratégico. Permitía establecer conexiones que ningún otro aparato civil del momento podía realizar. Y en escenarios globales donde cada hora contaba, el 314 se convirtió en una herramienta indispensable. Ángulo industrial, el poder productivo estadounidense.
La construcción del Boeing 314 también reflejaba algo más profundo. La capacidad industrial de un país que estaba a punto de transformarse en la más potencia manufacturera del mundo. Boeing debía crear un avión gigantesco en un momento de crisis económica, con recursos limitados y retos técnicos colosales. Para lograrlo, la empresa combinó técnicas navales, metálicas y aeronáuticas en un solo programa. La colaboración con Pan Am mostró el modelo estadounidense de cooperación público-privada que más tarde impulsaría la producción masiva de bombarderos, casas y transportes militares. Cada Boeing 314 era ensamblado casi artesanalmente, con miles de piezas ajustadas a mano, pero también mediante procesos que anticipaban la estandarización industrial que definiría la Segunda Guerra Mundial. El aprendizaje obtenido en estos flying boats influyó en aeronaves posteriores y fortaleció la capacidad de ingeniería estadounidense justo antes de que el conflicto global exigiera producción en masa. El clip fue, en cierto sentido, un laboratorio de diseño que preparó a la industria para niveles de exigencias sin precedentes. El Boeing 314 no era solo una máquina ni solo una ruta. Era un sistema completo construido por manos, decisiones y tensiones que se acumulaban mientras el mundo se adentraba en la guerra. Y a medida que estos ángulos se entrelazaban, el conflicto exigiría que el flying boat afrontara su momento decisivo. Ángulo de liderazgo, Juan Tripp y la visión que cambió la aviación. La historia del Boeing 314 no puede entender sin considerar al hombre que soñó con él. Juan Tripp, fundador y director de Pan American Airways, tenía una ambición pocas veces vista en la aviación civil. Unía el mundo mediante rutas aéreas estables, dignas y seguras. Para Tripp, el avión no debía ser un recurso experimental para aventureros, sino un instrumento global para el comercio, la diplomacia y el intercambio humano. Fue el quien exigió que el 314 no solo cruzara océanos, sino que ofreciera comodidades comparables a un barco de lujo. La cocina a bordo no surgió como un capricho, sino como un requisito operativo. Servía comida caliente y mantener los pasajeros en condiciones óptimas durante largos trayectos era parte de su visión estratégica. Un pasajero descansado era un pasajero dispuesto a seguir volando, y un diplomático descansado era, en tiempos de tensión, un activo invaluable. Durante los primeros años de guerra, Tripp mantuvo contacto directo con el gobierno estadounidense. Su experiencia logística influyó en rutas, acuerdos internacionales y decisiones clave sobre el uso estratégico del Boeing 314. Su liderazgo navegaba entre dos mundos, el comercial y el político. Y en medio de esa dualidad, logró proteger sus aviones, adaptarlos a nuevas misiones y convertirlos en herramientas cruciales durante la emergencia global. Tripp no pilotó aviones ni diseñó fuselages, pero sin su visión, el Boeing 314 habría sido inconcebible. Ángulo del enemigo, como veían las potencias del eje a los flying boats estadounidenses. Para Alemania y Japón, el Boeing 314 representaba algo más que un avión civil. Era una extensión del poder estadounidense en regiones donde la influencia militar o no era dominante. Los informes de inteligencia del eje mencionaban a estos grandes hidroaviones como plataformas con potencial estratégico. Podían transportar personal clave, establecer nuevas rutas y operar en lugares inaccesibles para aeronaves convencionales. En el Atlántico, los submarinos alemanes sabían que cualquier aeronave civil podía estar transportando elementos esenciales para la diplomacia aliada. La vulnerabilidad del 314 lo convertía en un objetivo tentador, pero su capacidad para operar lejos de las rutas marítimas más transitadas hace que localizarlo fuera extremadamente difícil. En el Pacífico,
Japón observaba con inquietud el movimiento de estos flying boats entre islas y bases. Su largo alcance, sumado a la neutralidad original de Estados Unidos, los hace impredecibles. Un Boeing 314 podía apearse en zonas aisladas, levando observadores, técnicos o incluso mensajes que influyen en la posición internacional de Washington. Con el estallido de la guerra, Japón comprendió que controla el océano requería mucho más que barcos y portaaviones. Significaba también rastrear aeronaves civiles con capacidad estratégica. A ojos del IG, los clippers eran un recordatorio de la potencia industrial y organizativa estadounidense. Su mera presencia sugería que Estados Unidos estaba preparado para movilizar recursos, personas y información a una escala que todavía no se había visto por completo. Angulo moral y operational, el lujo en tiempos de guerra. Uno de los aspectos más llamativos del Boeing 314 durante el conflicto fue la tensión moral entre su diseño original y su empleo en tiempos oscuros. El avión había sido construido para ofrecer confort, elegancia y tranquilidad, pero ahora debía servir a una nación que enfrentaba un enemigo global. Así los camarotes suaves, las vagilas de porcelana y la cocina humilde adquirieron un nuevo significado. Voló misiones diplomáticas donde las comodidades no eran un lujo, sino un recurso psicológico. Mantener la dignidad y la humanidad en medio de la guerra podía influir en decisiones políticas y negociaciones cruciales. Sin embargo, para las tripulaciones, esa dualidad era compleja. Sabían que otros aparatos militares, al otro lado del mundo, carecían de las más básicas comodidades. Mientras algunos combatían en cielos abrasados por el fuego, el 314 continuaba sirviendo café caliente sobre océanos inmensos. Esta paradoja generó debates silenciosos entre pilotos, mecánicos y oficiales. ¿Era correcto mantener la opulencia original del avión? ¿O era precisamente esa opulencia la que permitía cumplir misiones delicadas con eficacia? En última instancia, el flying boat se convirtió en un símbolo de la transición entre dos mundos, el de la paz que había prometido comodidades y el de la guerra que exige sacrificios. A medida que estos ángulos convergen, la situación global alcanzaría un punto en el que el Boeing 314 tendría que enfrentar su prueba. Operar en un mundo donde la supremacía tecnológica estaba cambiando y donde cada vuelo podía modificar el curso de una guerra. Cuando Estados Unidos entró formalmente en la guerra en diciembre de 1941, el Boeing 314 cruzó un umbral sin retorno. La era de los vuelos glamorosos, del vino servido en copas de cristal y de los camarotes impecables, quedó relegada a los archivos fotográficos. Ahora el avión más avanzado y versátil de Pan American debía adaptarse a un mundo donde cada kilómetro recorría tensión, vigilancia y riesgo creciente. El gobierno estadounidense tomó control inmediato de las rutas estratégicas. Aunque los aviones continuaron operados por Pan Am, sus itinerarios ya no respondían a necesidades comerciales, sino a directivas militares. A partir de 1942, los clippers fueron asignados a misiones que requerían sigilo, autonomía y fiabilidad absoluta. El vasto océano se convirtió en su defensa, pero también en su vulnerabilidad. Una de las tareas más delicadas fue el transporte diplomático. En un momento donde la comunicación global se fragmentaba bajo bombardeos, invasiones y bloqueos, el 314 se transformó en el único medio capaz de trasladar a figuras clave entre continentes. Diplomáticos británicos, estadounidenses y de gobiernos en el exilio viajaron en sus cabinas silenciosas, revisando documentos bajo la tenue luz que alguna vez fue diseñada para turistas de élite. Los vuelos se extendían desde la costa este estadounidense hacia la India, pasando por islas remotas, atolones y bases improvisadas. En algunos casos,
los despeg si realizaban en Magrusa, con olas golpeando el casco mientras los motors right cyclone subían de potencia. En conditions ideals, el Boeing 314 era un gigante elegante. En conditions bélicas, era una apuesta calculada contra la inmensidad del océano. Un episodio particularmente emblemático ocurrió en 1942, cuando uno de los clippers fue asignado al llamado diplomatic flight, una operación que debía trasladar personal de alto nivel entre rutas cada vez más comprometidas del Atlántico. La tripulación sabía que el Cielo era vulnerable y que el submarino era un enemigo silencioso. La misión exige discreción extrema, horarios cambiados sin aviso, rutas extendidas para evitar patrullas enemigas y elevaciones ajustadas para ocultarse entre nubes bajas. Durante ese vuelo, la cocina, originalmente símbolo de lujo, adquirió un papel inesperado. Los viajes diplomáticos podían durar más de 20 horas, y mantener las figuras a bordo en condiciones óptimas era vital. Mientras el piloto seguía cálculos astronómicos y el navegador corrigía rumbos constantemente, los chefs preparaban alimentos que permitían mantener claridad mental y estabilidad emocional en un entorno tenso. Una taza de café caliente, en mitad del océano y en plena guerra, podía ser un detalle mínimo, pero también un recordatorio de la cosa por la que se continuaba luchando. Las tripulaciones enfrentaban desafíos que iban mucho más allá de la aviación tradicional. No solo debían lidiar con tormentas o cielos sin referencias, también debían actuar como operadores semimilitares, atentos a señales de radio extrañas, cambios atmosféricos repentinos o noticias sobre movimientos enemigos. La frontera entre vuelo civil y operación militar se volvió casi inexistente. En el Pacífico, la situación era aún más crítica. Las rutas hacia Australia, Nueva Zelanda y las Indias Orientales holandesas exigen largos tramos sin apoyo, sin bases aliadas y sin margen para errores. Si un motor fallaba o si las condiciones del mar impedían un amarre seguro, el resultado podía ser catastrófico. Aún así, el Boeing 314 continuó operando. Su capacidad para transportar carga y pasajeros esenciales lo convirtió en una pieza irreemplazable en la red logística aliada. A medida que 1942 avanzaba, la guerra se transformaba rápidamente. La tecnología militar avanzaba con una velocidad sin precedentes, y cada mes surgen nuevas necesidades tácticas. Los clippers eran confiables, pero también grandes, lentos y vulnerables a la creciente presencia aérea enemiga. Cada vuelo era una ecuación de riesgos calculados, autonomía, discreción y técnica contra la amenaza constante de ser detectado. El Boeing 314 aún cumplía su misión con eficacia, pero el mundo cambiaba a su alrededor. Los bombarderos de largo alcance, los transportes militares más veloces y los nuevos sistemas de navegación comenzaban a alterar el panorama estratégico. El flying boat, que alguna vez había representado el pináculo de la aviación intercontinental, estaba llegando al punto en que tendría que enfrentarse a una verdad inevitable. La guerra estaba redefiniendo la supremacía tecnológica en los cielos. Y así, mientras el conflicto alcanzaba su punto de mayor intensidad, se aproximaba el momento en que el Boeing 314 viviría el giro decisivo que marcaría su destino final. La transformación definitiva del Boeing 314 llegó silenciosamente, no con una explosión ni un combate, sino con un nuevo tipo de avión que alteró para siempre la arquitectura del poder aéreo, el avión terrestre de largo alcance. A medida que avanzaba 1943, el surgimiento de pistas militares en áreas previamente inaccesibles, junto con la producción masiva de transportes como el Consolidated C-87 y el Douglas C-54, cambió por completo la ecuación estratégica. Por primera vez desde su debut, el Boeing 314
y no era el único vehículo capaz de cruzar océanos con carga pesada. En cuestión de meses, la supremacía del hidroavión comenzó a desvanecerse. Ali donde antes solo había mar abierto, ahora emergen bases aéreas construidas en islas, atolones y costas recuperadas. Los ingenieros aliados trabajaron incansablemente para extender pistas, nivelar terrenos y habilitar rutas que antes eran imposibles. El océano dejaba de ser una frontera, las rutas se convertían en la nueva ley del mundo. Los responsables militares lo entendieron de inmediato. Un avión que dependía del agua para despegar y aterrizar era, en tiempos de guerra dinámica, menos flexible que uno que podía operar desde casi cualquier superficie plana. Los flying boats habían reanudado en una era previa, cuando la infraestructura era escasa. Pero ahora, las prioridades eran otras. Rapidez, producción en masa, mantenimiento simplificado y capacidad de operar bajo conditions hostiles eran los factores decisivos. Aún así, el Boeing 314 no desapareció de inmediato. Continuó volando misiones esenciales en rutas específicas donde su enorme autonomía seguía siendo útil. Pero estas operaciones se volvieron cada vez más limitadas. La tensión en los motores aumentaba por el desgaste acumulado y por el enorme peso de combustible necesario para vuelos oceánicos. Incluso la refinada cocina a bordo, símbolo de tiempos más elegantes, se mantenía activa solo por necesidad logística, mientras la guerra exige eficiencia por encima de comodidad. El declive se volvió evidente en 1944, cuando los clippers fueron relegados a funciones altamente especializadas, como transporte de personal diplomático o traslado de carga delicada. Era un rol honorable, pero comparado con la vastedad de la red aérea que se expandía a diario, se sentía como el ocaso del gigante. La aviación mundial estaba dando un salto evolutivo, y el Boeing 314, aunque admirable, no podía seguir ese ritmo. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió durante una misión en el Atlántico Sur. El avión debía cubrir un tramo largo sin apoyo como tantos otros, pero esta vez, el clima cambió abruptamente. Las olas crecieron, las nubes se cerraron sobre el fuselage y el radar, rudimentario en comparación con los sistemas que parecían disparados, ofrecía un cuadro incompleto. La tripulación logró mantener el rumbo, pero el esfuerzo combinado de motores, combustible y tensión operacional dejó claro que el avión estaba llegando al límite de lo que sus ingenieros habían imaginado años antes. Era una señal silenciosa, pero inequívoca. Su tiempo estaba terminando. La guerra, con su implacable necesidad de innovación, no esperaba a nadie. Los bombarderos B-29 sobre Japón, los C-54 cruzando el Pacífico y las nuevas aeronaves de enlace mostraban un mundo que había dejado atrás la lógica del flying boat. La aviación se había hecho más rápida, más light, más agresiva. El futuro estaba en el cielo abierto, no en la superficie del océano. A finales de 1945, con la guerra terminada, el Boeing 314 cumplió sus últimas misiones. Ya no transportaba figuras diplomáticas ni cruzaba mares con el hora de ser la punta de lanza de un imperio aéreo. Ahora regresaba lentamente a bases de mantenimiento, donde ingenieros examinaban fuselages cansados y motores desgastados. Su misión había concluido, y la nueva era de la aviación comercial, basada en aeropuertos, jets emergentes y velocidad creciente, no tenía un lugar claro para él. Sin embargo, su retiro no fue un fracaso. Más bien, fue el fin natural de una fase de transición en la historia de la aviación. El Boeing 314 había demostrado que el mundo podía conectarse por ella, que los océanos podían cruzarse con seguridad y que el lugar no estaba peleado con la ingeniería. En tiempos de guerra, había servido con disciplina y precisión, cumpliendo misiones que pocas aeronaves habrían podido asumir. Pero ahora, ese coloso,
que alguna vez había sido símbolo de poder y elegancia reposaría en silencio, mientras los nuevos aviones terrestres tomaban el protagonismo definitivo. El mundo había cambiado, y el Boeing 314, con toda su grandeza, debía ceder su lugar en la historia, un lugar que, irónicamente, no desaparecería, sino que se convertiría en precursor de una revolución aérea que recién comenzaba. Y así, cuando los últimos clippers apagaron sus motores, comenzó el capítulo que definiría su verdadero legado. El impacto que habían dejado en la aviación moderna y en la memoria de quienes dependieron de ellos en los años más oscuros de la guerra. Cuando la Segunda Guerra Mundial finalmente llegó a su fin, en agosto de 1945, el mundo entró en un silencio extraño, un silencio de reconstrucción, de recuento y de despedidas inevitables. Entre las muchas máquinas que habían servido en la sombra, los Boeing 314 descansaban ahora inmóviles, como si la fatiga de años de vuelos océano hubiera quedado sobre ellos de golpe. Los hangars navales y las bases costeras se llenaron de aeronaves que regresaban de sus misiones finales. Los clippers, alguna vez símbolos del futuro, llegaban con la pintura desgastada por la sal, los motores marcados por miles de horas de vuelo, y un interior que contaba historias que no figuraban en ningún manual técnico. Habían transportado diplomáticos cuando las relaciones globales pendían de un hilo, trasladado piezas críticas para mantener viva la guerra en el Pacífico y llevado personal militar a destinos que parecían más allá de la geografía conocida. Ahora esas mismas aeronaves eran sometidas a inspecciones minuciosas. Los informes eran claros, estructuras fatigadas, corrosión acumulada en los flotadores, sistemas eléctricos que requerían renovaciones profundas. Pero el problema no era técnico, era estratégico. El mundo del transporte aéreo había cambiado tan rápido como la guerra misma. Lo que antes era un milagro de ingeniería, un avión capaz de despegar desde el agua para cruzar océanos, había quedado obsoleto en un planeta que ahora contaba con una red global de aeropuertos, pistas reforzadas y aviones terrestres de nueva generación. Las reuniones en Pan American y en el Departamento de Guerra confirmaron lo inevitable. Mantener los Boeing 314 operativos sería costoso y poco práctico. La mayoría serían retirados en un proceso gradual, mientras se evaluaba si alguno podía ser reconvertido para rutas comerciales en tiempos de paz. Pero la realidad era contundente. Los nuevos cuatrimotores terrestres, con más velocidad, menos necesidad de mantenimiento y compatibilidad total con la infraestructura global, tenían todas las ventajas. Muchos pilotos, mecánicos y navegantes que habían vivido dentro de los clippers durante la guerra moraban con una mezcla de nostalgia y resignación, como los aviones eran desplazados de las rutas principales. Para ellos, esas máquinas habían sido más que transportes, habían sido un hogar temporal, un refugio en medio del océano, un puente vital entre continentes aislados por el conflicto. Recordaban la cocina encendida durante vuelos nocturnos, el olor del café mezclado con el sonido constante de los motores, y la calma interior del fuselage mientras afuera se extendía un mundo en guerra. Pero los números no mencionan. A finales de 1946, la mayoría de los Boeing 314 habían sido almacenados de forma permanente o vendidos para usos menores. Algunos fueron desmantelados sistemáticamente. Otros, en una ironía final, acabaron hundidos como objetivos de entrenamiento para prácticas de rescate marítimo. Cada uno de ellos desapareció sin ceremonias, sin monumentos ni desfiles, como suele ocurrir con las máquinas que sirven en silencio. Sin embargo, lo que no desapareció fue su legado. Ingenieros que habían trabajado en el diseño del 314 comenzaron a participar en proyectos para aviones terrestres más grandes y eficientes. La lógica interna del clipper, amplio fuselage,
estabilidad per vuelos largos, redundancia mecánica, organización modular del interior, se convertiría en base conceptual para la aviación comercial de postguerra. Incluso su famosa cocina, diseñada para preparar comidas reales a miles de kilómetros de la costa, anticipó el estándar de servicio que las aerolíneas del futuro adoptarían de manera rutinaria. El Boeing 314 no se extinguió de manera abrupta, simplemente cedió su función a una nueva generación de aeronaves que heredaron parte de su ADN técnico sin necesidad de operar desde el agua. El concepto de airline oceánico, que él había encarnado, se convirtió finalmente en airline intercontinental. La línea era clara. Sin los clippers, esa transición habría sido mucho más lenta. Pero mientras el mundo avanzaba hacia un futuro basado en motores más potentes y fuselages presurizados, quedaba una última consecuencia que definía la verdadera hula del Boeing 314, como cambió la estrategia global de transporte y comunicación en tiempos de guerra, y como esa experiencia moldeó la aviación civil de la era moderna. Y ese impacto, en los años posteriores al conflicto, apenas comenzaba a revelarse. En los años que siguieron a la guerra, mientras las ciudades reconstruían sus puertos y los aeropuertos civiles comenzaban a llenarse nuevamente de pasajeros, el recuerdo del Boeing 314 empieza a adquirir un carácter casi mítico. No porque fuera perfecto, ni porque hubiera dominado los cielos durante décadas, sino porque representaba un puente entre dos eras, la edad romántica del vuelo y la edad industrial de la aviación global. A medida que el mundo entraba en los años 50, una nueva silueta comenzó a dominar el horizonte, los primeros jets comercials. Aeronaves como el de Havilland Comet y, poco después, el Boeing 707 anunciaron una revolución en velocidad, altitud y alcance. Era el último clavo en el ataúd para los flying boats, cuyas operaciones dependían de condiciones del mar, mantenimiento demandante y un modelo logístico incompatible con la rapidez que exige la posguerra. Sin embargo, incluso en medio de esta revolución tecnológica, muchos ingenieros miraban hacia atrás y reconocían una verdad silenciosa. Sin el Boeing 314, el salto hacia la aviación intercontinental habría sido más incierto. Fue el quien demostró que el mundo podía ser conectado no en semanas, sino en días, que las rutas oceánicas podían sostenerse con regularidad, que era posible alimentar, alojar y transportar pasajeros durante vuelos interminables sin sacrificar seguridad ni eficiencia. Las tripulaciones de Pan Am, llamadas, contaban historias a los nuevos pilotos que se entrenaban para los jets. Hablaban de noches sobre el Pacífico en las que el avión parecía flotar sobre un vacío infinito. De diplomáticos exhaustos que encontraban en la cocina del 314 un momento de humanidad en medio del conflicto global. De la tensión en los motores, cuando una tormenta obligaba a reducir potencia y confiar únicamente en la pericia del piloto. Nadie que hubiera servido en un clipper olvidaba como sonaba el fuselage al despegar desde aguas agitadas. Ese choque entre metal y mar que no se parecía a ningún otro despegue en la historia de la aviación. Poco a poco, el Boeing 314 dejó de ser un recuerdo técnico y se convirtió en un símbolo emocional. Era la nave que había mostrado al mundo un fragmento del futuro antes de desaparecer en el mismo instante en que ese futuro se volvió real. Su cocina, aquel detalle tan humano, se transformó en metáfora de un tiempo en que volar todavía tenía un toque de joga, incluso en plena guerra. Historiadores de la aviación comenzaron a rastrear documentos, manuales técnicos, diagramas y fotografías para reconstruir su papel exacto en la Segunda Guerra Mundial. Descubrieron que, aunque sus misiones no siempre se anunciaban, habían sido cruciales en enlaces diplomáticos y operaciones de largo alcance que requerían silencio absoluto. Muchos informes aún permanecen fragmentados, pero el consenso es claro.
sin los clippers, la logística agria aliada habría sido más lenta, más vulnerable y menos flexible. Al avanzar hacia finales del siglo XX, ninguna unidad del Boeing 314 había sobrevivido físicamente. No quedaban fuselages en museos, ni motores expuestos en hangars, ni cabinas restauradas para la memoria pública. Todo lo que quedaba eran registros, testimonios y unas cuantas fotografías dispersas. Los gigantes habían desaparecido por completo. Y aún así, su influencia permanecía viva en cada vuelo transoceánico moderno, en la organización de galeras para alimentos, en la distribución del espacio interior durante vuelos largos, en la redundancia de sistemas eléctricos y de navegación, en la lógica que rige la aviación civil internacional, cruzar océanos con la misma naturalidad con la que se cruza un continente. El Boeing 314 se desvanció físicamente, pero su hula técnica se convirtió en fundamento silencioso de la aviación comercial contemporánea. Mientras los jets reclamaban los cielos con velocidades que los clippers jamás habrían alcanzado, lo hacían siguiendo un camino abierto por la audacia de un flying boat que había demostrado lo que era posible. Y así en la memoria de quienes estudian la historia del vuelo, el fin de los 314 no es una tragedia, sino un punto de inflexión. Un recordatorio de que cada avance tecnológico se apoya en máquinas que, aunque desaparezcan, dejan tras de sí una arquitectura invisible sin la cual el progreso no sería posible. Con su partida, la era de los gigantes del mar llegó a su fin, pero su legado, ese que permanece entre líneas en cada manual aeronáutico moderno, continúa definiendo lo que significa atravesar el cielo. Y es aquí, en esta mezcla de memoria técnica y nostalgia humana, donde se abrepasó la última reflexión sobre lo que el Boeing 314 realmente significó. Cuando se observa la historia del Boeing 314 desde la distancia que solo las décadas pueden ofrecer, se revela una verdad silenciosa. Su valor no se mide por cuánto tiempo voló, sino por lo que hizo posible. Fue un avión nacido en el límite entre dos mundos, justo antes de que la aviación se transformara para siempre. Y durante unos años breves pero decisivos, sostuvo rutas, personas y ideas en un planeta desgarrado por la guerra. El clipper no fue un arma ofensiva ni un símbolo de destrucción. Fue un puente, un enlace entre continentes aislados, un refugio para quienes viajaban en misiones diplomáticas de alto riesgo, un laboratorio aéreo donde se probó que la comodidad y la eficiencia podían coexistir, incluso en los momentos más tensos del siglo XX. Su cocina, un detalle tan simple en apariencia, sintetizaba esa visión, la idea de que incluso en medio del conflicto global, había espacio para preservar un fragmento de normalidad. Al desaparecer físicamente, dejó atrás más que estructuras y planos, dejó una forma de pensar la aviación, una lógica que asumía que los océanos no debían ser barreras, sino pasillos, que los vuelos largos requerían más que motores potentes, necesitaban humanidad, orden, precisión y una disciplina operativa que luego se convertiría en estándar mundial. En un mundo que hoy cruza océanos en horas, es fácil olvidar cuánto costó llegar a ese punto. Pero cada vez que un avión moderno despega rumbo a otro continente, lleva consigo una ciencia que no se ve, la trazada por los Boeing 314 en los años más inciertos del siglo. El clipper fue un gigante que no dejó restos visibles, pero sí una sombra larga. Una sombra que se extiende sobre la aviación comercial moderna, sobre la manera en que entendimos el viaje y sobre la certeza de que, incluso en tiempos de guerra, hubo máquinas construidas no para destruir, sino para conectar. Y quizá por eso, su historia perdura. Porque más allá de su tamaño, de su cocina o de sus rutas, el Boeing 314 representó algo que el mundo siempre necesita, la capacidad de unir lugares, personas y destinos, incluso cuando todo alrededor país divididos.